the energy sources are really pointing toward imported, but again, it's a little bit below the WHO and FAO calorie daily requirement per person. Yeah, so that shows that their energy and protein consumption or intake for each day is falling below the daily requirement for a person to be food secure. When we asked them what do you think would be the best adaptations? Had a policy now released. We're now looking at how we implement that policy. We're trying to mainstream climate change into the various ministries, sectors. So that's happening slowly, but it's relatively good progress, and also to the provincial government level. It's very important that all of us play our roles. I think the important thing is we all try to make everybody aware that we have to take some responsibility in the decisions that we make on a daily basis, even at the family level, traditional level, tribal level, community level, even at a political level. I think that's the challenge before us. Welcome back to the Pacific Way. At the last Festival of Pacific Arts in Solomon Islands, Rapa Nui, or Easter Islands as it is commonly known, was a crowd favorite. Rapa Nui is a colony of Chile, and the language spoken is Spanish together with the local Rapa Nui language. So we do have a Spanish-speaking group of Pacific Islanders. Enjoy this lively performance from Rapa Nui.
We hope you enjoyed this episode. If you want to find out more about tonight's stories or the show, you can find the Pacific Way online at www.sbc.int/RMC or drop us a line on Facebook. Until the next time, tata ni samwade. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talo fatu sa whapoponga o tala mai lau KVZK. O ofu ma olo sengo vaenga yo le tu malo manua ele yo ye le wha i COVID-19 fun maleiva. Ma le mafu anga leo le asia singa no o toi sui o matanga ruenga lo sui fo malo loina le wha unga le vayaso le tenei. Sa ia sila le tapinanga le matanga ruenga lo whai le teminei. Ina nei tūlai mai ni se pesia i le vaenga le tunu. Na asia fo ele fionga le whaatono ya motu sātu le amanua o le tamatai fo mai ya Elizabeth Lauvao fa pe masui o le fima ya Alison Fendler le whale mai ta le fo ina mawale avano e tala no aimale au whainga ruenga le matanga ruenga o ro iai le ta whale asau mo fitiuta. O le autu mai wha mo whainga malanga tosi na ia o mai le whaatonu ia mano ni tangata lo wa ia fo mai na ia si mai le whainga ruenga ma me oro tupu i nei pun tato ia nei ofu ofu ma oro senga leo ia ni si o mo COVID-19 furuiva a le anganga mai wha mo e asia le whainga ruenga pe le li fo mai o te to si mai in whapeno mai mai tutuila e fiso soani ni lenga ruenga lenga te leo vaenga fo ia le lab le fo ia vaenga le lab i nei sa mato mai fo ma le pule le lab ta mai ta ia Catherine Maltabo ia si da whainga ruenga pe ia ni si me mana o mia e whairenga ruenga po le me pe o tō whawai atu o le tue whaangaina le whale mai tumalo ofu o na o se tūlanga le whaangaina le arwo mai i whaanga le whale ro malo na i whatautai ruenga le whara o mato mai wawa ai ro iai uma me whainga ruenga pio na whapeona saudia matanga ruenga ma mai ai le tūlanga whape mana o mea pia ni mana o mea pia potu potu whaonga e potu e office te tonu i e mana o mea na whaonga matanga ruenga ina ia tele ai le ava noe whainga ruenga a tu uai ia supplies ale matanga ruenga ia awaine i whaputukutu si potu tasi whaonga fo e li matamai taitau si mai whape fo mai wale wa ingo mai E peona tā ua le tamaitai fo mai o le whaamoemoe le matanga ruenga na ia malu soifua o tātou tangata maainga o lo au mau i le vaenga o le tunu. E taunu watu nau KVZK o lo whaatino ina lava siaki matuinga o le COVID i tangata o le tunu. Le au whainga ruenga le matanga ruenga o lo vai nei ta ma ofu. Ma o ngā ruenga o lo whaia le teminei o lo soro le lei. Ma e peona whaaria le tamaitai fo mai o le teminei o iei tapu o mai o na whaia mō manua e tapu ai le whiawai se i vangana tangata o whaatangaina. Awa sau yele tangata o lo nofo yo fumo senga I me tau na fai whaanga pele le a foi le mas ia fa peona no vala de 6 feet e no futu ma furu fa mali ma se tolo I taimi uma
na ma ia ma sino fe la tu pui ma ko piti spulu ia ma pui pe o fu mo senga o ni o mai se fa ma va ai fu ina tasu tanu mai la ia ta fe o fu mo senga mo ma fu na le li fo mai e no fu asa sa fu mo fu yo la so ai ngai le fe wa ma sa lo mo le fu na le o lo ma lo pui ia pe ia yo fu mo senga ma lo o fa sa no ina ma le tuale fulanga mo la ta ingai se tuila ma au ile fa ngai nei manu pe lo tapuia o nga tapuninga luenga o nga lue me fale ile o yeni ia fo ini fa putsonga fo ini pe la wo ye ia tuila ma au le ai lo ta fa putsonga tsono mauta ia pui ale ia fo mo senga Au le tu wele malanga tutuila mo manua na fai malava suenga le au malanga na malanga tu manua le fai mo vayaso mai taunu watu fituta na toi siaki uma leo pepo suenga ina ia mautinoa na le leipe negative uma le au malanga ma o isi o vahenga lo mautinoa ai le tau sisia pe tangata uma le whaatinoina o puipuinga te tau mo le tau tau fio le pipisa le wha mai le koviti i lea vahenga le atunuu. A o yelo KVZK manua le fai unga le vai aso. Na mawai fo isi ava noe a siere ngā ruenga lo fai le mlewa le lei ofu. I na mai tau da ngā ruenga lo fai le temi nei. O lo iei pēa vaenga lo mlewa a lele ele i mai a lo na fausia ina. O union le tausanga na te nei. Na mai ayo na ave ese le si mātuai lea sa tūlau ele ele va lele. Masa amatalole utuina o le si mafo e peitai. I na taunu atu lau KVZK na va ai e vaenga o le si maa lo mlewa a lele o toi TPS pe vane e se foi ma al mafuanga le na sa iri e lau KVZK sa tali mal matanga duenga wafu mo malewa alele e tu sai o le tulanga e na ta ua whaatonu ia Chris King e le isi vaenga o whaale tonu le ata po le si maa o lo whaongai na le teminei o si maa pe o na toi ave e se ina o si maa le o whetaui ma le tulanga maa ia inga pe o na whaatatia mai le whaingo ngā duenga o no mafuanga pe o le swing o le tau wa hafia le si maa o le timu na pa ufa fose i le temi na po ai le si maa ia mai si vaenga e pei o whaafeitau le vaenga ngō si mawhiri ai le si maa. Na whaanele li whaatono wei nei si swinga le si maa lo whaongai na ngā luenga. Ai mai so le uti vaenga e mo ai le si maa ai ua mawhai o na whai si swinga te tau mo na ngā luenga le temi nei. Ma a vaenga umo le si maa o toi tipina ma ave ese. E le o toi eini tau whaapopo na ngā luenga o lo whaia. Na pau whaapoponga o le toi tuu le tua o le temi mai ai le ngā luenga e pe o na tarasangai le Paramount Builders. Le tā ua le li whaatonu e le ise me whaapapore nei le atunuu o no ngā ruenga lo whai le teimi nei o whai ai rungo ta iala o whaatatia mai le malo tele. E le whaamoe a mai e le ngā ruenga lo mlaiva a le masino junior le tausanga nei o na amata leo whai ngamalanga ia ayulai. O le teimi nei a whai e isi tangata i tingai na le COVID e ave le mlaiva a le fitiu te le waa. O na whaatama whaida na awina mai tutui le motonga fitinga. O na ngā luenga whaalelei na mlaiva alele lo whaia nei o lo whaatinoi nei lalo sosoani po se sosoani tupe po le grant mai le FAA a le company o le Paramount Builders o lato nei na manu i tawa whonga mo le whaia le nei ngā luenga. O le company o le PPG Consultants o lato nei lo ngafa mo le vai o le ngā luenga. O aperida o le tausanga le te nei na tāpuni ai na mlaiva alelei ofu mo le whaatinoi no ngā luenga leo lo whaia nei. O le au hina mana ngau sia mea tau mawha te tō lava I lo tua whale. O le au ngā leo le wha moe le matanga nuenga o wha atuanga. E ala ia nā tina e lo tau mawhai le te minei le tūmalo manua. I te tau atu lau KVZK o fuma o lo senga le wha unga le vaiaso na te nei. Na mo le mawina ia tina e nei lo wha atau nuina le matanga nuenga o wha atuanga. Mo le whaina o le ele te tō ai tau mawhai tō I le atunuu. Ma mautino ai ia maua lava mea tau mawhai teimi uma. E le wha o ngai nai ni vai la au, mai le leile tau sami. Pe whaititi ai fo le so na anu tupe, wa o le lava tau mawhai tō I ainga I lea vaenga o le atunuu. O le proteki leo kutoa amata pea ma le masina taluai. O le naunau ta inga mtanga luenga. Ia sauni ia mea tuto mo whala uen. A wale tautua ino le itu malo pea na o mia ma le leo na. Ia whaile leanga le mtanga luenga. Ai o le naunau ta inga na le lipule. Ia sauni le. Ia mautupe le food security le itu malo. Ia mese le atunu. Le ala na le a poloketi kua amata.
E pena tāua le sunga ia ilawa o le tāua fuafuanga nei al matanga wenga o whaatuanga. O le mawai leo le tomai o tātou tangata e whaatino ai whaatuanga whaape nei. E tuto ai fuala au aina, o fuala au whaisua e mawai fo le soifua malaloina. Ai olona tāua e mawai pē i teimi uma me ai atua i ainga mawhioanga taitasi. Mātou tōina ia kukama o tamako, i sala elu o le pepa, o le squash, ia ma le head cabbage, ma le kāloki leo kua umanga ma whaamiri, ia ma meleni. O le fuafuanga na ina ia lava se whaileleanga mo le itu malo, ia le amatanga lea, ia tua tasi le masina le ngaluenga lea, ale naunau ta inga lava le matanga luenga le sunga le lipule. Na ia te le ma lava ma toe whaileleanga i tautua ele tu malo, teime mnaomi ai. I sa talanoanga lau KVZK ma le fionga le whaatonu ia so le motini na i masina o tuana i atu. Na i saunoa e whaape o ati na e whaape nei o tala whiunga ma le whaamoe le tātou malo. Ina ia lava tau mafa ma fua o whaeleleanga e tua i le atunu i teimi onge ma le lava o mea tau mafa. O leisi vaenga tau mafa e maua mai lau lava whaatoanga o vaenga le lei ia i le tofo ma le ini so me whaapopo ia ina ia le lei le tau sami alo tangata e mawai tupe so swane i ainga ai maise o tōtuangia whaale atunu o ai maise le kālesia. E o mai le tau nei, ua lima awhi wa salau maliva le au whai o tangata le atunu o wha mawina wa awhia iau ngora COVID talo le pepesi tua le wha mai. Is a reporting ma le tamatai whamai a lau vau le teima le whono ma le autu stala le tau nei, na ia tau wai wha pēr ma le numera pēr na tau o tangata wa awhia. E o mai le tau nei, ua lima awhi fitu salau fitu sfulfitu le au whai o tangata o toe malolosi talo le pepesi tua le COVID sfuluiva. Mai suenga sa whai le asora nafi e se lau male fitu e na lo tōtasi tangata na maua wa awhia iau ngol COVID. E o mai le tau nei, ua los fulima tangata u whamawina wa awhia i whale asao ai sa fulu ta u. E tō tolo nisi o tau whia pē vaenga tau whienga sangasi o COVID i le maotanga sangasi o le LBJ. O le wai nei le swinga mo pase se tau mai Honolulu e peo na whailo mai le komiti o le COVID sfulmaliva. I sa whamaninongo le swinga ma le tamaitai whamai Elizabeth Lauvao le taimi le whanotanga ma le autu stala le tau nei. Na i tau wai e whapea e afu atu le malanga le asatofi nei le asa safuru lua o Aprila. La le tue whai ese suenga lona lua o pase se pe atanu mai Amerika Samoa. O le whaingolo iei nei. O tangata malanga ume malanga mai Honolulu e whai uma siaki o COVID pe atanu mai. O na tue whai leo le isi siaki lona lua le aso lima ma le aso ono te tono le fitu aso o le whaanofo e sea pe a whapea le lei pe negative lau test i le pōna tanu mai ai. A le suinga wei nei a umalava le suenga le pōna tanu mai ai le vaalele e le tue whai ese suenga lona lua. Lona winga e tu sai ma le whaamala manga ma le tamaitai whamai. O pase se umai le lei suenga pe negative pe a tanu mai le malanga e tu inati o la tu ainga no pui pui ai mo le limaso mai tu tono le limaso e tu tau na fso ta idu mo le talo fa pase teimi uma ina ia mauti noa o lo le lei le soifua ma tau sia pe ai ai ngole no pui puia. O tangata le pase se whaalongoina wa fia ia unga le COVID ai no pui puia mo le limaso e fautuaina e whaafso ta il matanga wengo le soifu maloroina. Mo pase se umai mawai suenga le poe tanu mai ele malanga wa fia ia unga le COVID sfuruiva e whaanofo e sea mo le se furuaso limaso se no whanga whaapitoi tafuna whape malesi limaso i le fale. O le vai aso na te nei le sa whaatanu wina le talo mua le fia onga tufua i le mototele i sa la whai. I re ngata i mea tuto. E sa whaalia i fo i mea tau lima e pe o whalalalanga mai tunao le fia anga. O le nei wha moe sa te penei na komito le talo mua, wa pēr ma le fionga ia ulu ia kopo le fioanga. Ma na saunua i o tangata whai whatoanga uma le fioanga, o tamau a inga, ona o le ele ele. Na i tau o whai o tangata uma le nu o tafua wa i ele anga waa ma o sound yoni nei tau wanga. Na wha aftai le fionga le tamaitai pāle mia i a fia me na ame mata afa, le a fioanga o le nei wha moe ma tungo fie. Ai le ngata lea sa i wha mnatu fo i tangata le fioanga, i a wha o ngā le lei wha manuianga o tātou mō mai, i le siu manga mau tātou whanua. O si mehela mai moa le tātou reporti o le tau mo Amerika Samoa mo le nei a fiafi i a maise o le nei vai aso. E mo atu mai tele na awa o le ponei e ta ape so le timu le malu o le e fitu fitu sa vidi mai sa e se fulu i le se fulu lima mai le le tula.
Waiga mo le asolua ma le pole asolua e awa ni so teimi te ape nei timu ve vela le e valuiva ma lu e fitu fa pesa vidi mai sa e se fulu i se fulu lima mai le tula. Mo le asolulu ma le pole asolulu e matele na awa e te ape solo timu ve vela e valu fitu ma lu e fitu fa pesa vidi mai sa e se fulu i se fulu lima mai le tula. Se vaiga mo le asatofi o le asfareile matele na awa e te ulu timunga ve vela e valu fitu ma lu e fitu fa pema sa vidi yangi le lautasi e o le se fulu mai le tula. O le tātou tala nai le tau mo Amerika Samoa fa futaile mai mo mai. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Amerika Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, here's a quick update from your KVZK News. Ofu and Olusenga are still COVID-free, and the Department of Health is doing all it can to protect this part of Manua from the COVID virus. Speaking to KVZK News in Manua over the weekend, Dr. Elizabeth Lauvau says the Department of Health has created the infrastructure to respond to the public health threats of the virus and is well prepared to act in collaboration with the federal and local partners to minimize the health, economic, and social impacts of this rapidly evolving public health issue. This past Saturday, the team from the Department of Health, led by Dr. Motosatu Manua, Dr. Elizabeth Lauvau, and FEMA representative, visited Manua to provide support and to see firsthand the work being carried out by its staff over there to contain the spread of the virus in line with the Manua Workable Plan. When I got here, my first objective was to prevent. So far, for the first week, the cases are still zero, which is a good thing. The first line of defense was made back in Pango Bay with the work of Dr. Yip, where the PCR is done for all the patients coming from Pango to both islands. So PCR is more sensitive than the normal Bivex that we all the rapid antigen test. So when they come over, once they reach the island, these individuals are placed in their home for isolation for the next 5 days. At the end of the 5th day, we do the swabbing. They become negative, they can come out into the community. Both islands, they operate that way. They are not supposed to be a movement from this island to the next island to prevent the spread. If you're going from Tau to here, you need to do a testing. And if you're leaving from both islands going back to Pango, you do a testing. So when I got here from Monday till today, all the people are really aware of what's happening there in Pango. They try to keep to themselves, they stay home. So far from Monday till now, I have consulted only 2 medical cases. So that means they are much more conservative in a way, they are protecting themselves. So we have to actively come out to the community and test them there, which is, we control that environment. For us, it makes the job easier. While the Department of Health has been focusing on containing the spread of the COVID-19, it has also been undertaking coordinated planning to prepare for possible broader transmission of the virus to Ofu and Olusenga and to mitigate the impacts of an outbreak there. The antigen rapid test is much more sensitive when the patient is symptomatic. But most of our people here, they are not symptomatic. Even though we put out the word, if you're symptomatic, please just inform us, call us on the phone, we have a number, we can come to you. And we do the Binex test. But if you are asymptomatic, that sensitivity drops a bit low. That's why we have another machine here. We already brought it with us. It's a PCR test about ID now, which is much more sensitive to those tests. So for people coming from Ofu or people coming from Pango, we do the ID now. If they are symptomatic and they still test negative,
will resort to the much more sensitive test. Yeah. The response is based on plans and guidance related to pandemic preparedness, and these include collaboration where all levels of government and stakeholders and the community need to work in partnership to produce an effective and coordinated response. Evidence-informed decision-making based on the best available evidence. The response to a pandemic should be appropriate to the level of the threat, as well as flexibility. According to Dr. Lovao, flexibility means actions taken should be tailored to the situation and evolve as new information becomes available. Whilst in Manua, your news team also visited the construction work being carried out by Paramount Builders to build the new runway at the Ofu Airport. As we drove past the construction work, we noticed that parts of the already cemented runway had been broken and removed, leaving these holes in the middle of the already sealed runway. So this morning we asked Director King of the Department of Port Authority if there is an issue with the design or the cement. But according to Director King, there is no issue with the design or the cement. The slabs being removed are due to quality issues in these slabs that were caused by different reasons, such as weather, unexpected rainfall during the pour, unforeseen mechanical issues with the concrete plant or concrete trucks, which may delay the continued pouring of concrete within a slab, and of course, workmanship. According to King, there has been a change of cement type used during the project due to supply limitations from off-island suppliers, but adjustments were made. All the slabs to be replaced are done at the expense of the contractor. King says there is an expectation when pouring 3,535 square yards of concrete that contractors would encounter some slabs that would not be 100% satisfactory. These slabs would be removed and replaced at the contractor's expense. The Department of Port Authority has no concerns with the quality of the work Paramount is doing at Ofu Airport, as they have a good quality control and quality assurance processes approved by the FAA and overseen in Ofu by the CM team. Although Paramount is taking longer than we would have liked, according to King, the quality of the concrete pavement is assured. The quality of the concrete slabs that will remain at the end of the project will be FAA specification passing quality concrete, according to Christopher King. KVZK News asked King on when the construction work will complete. He responded, the work is targeted to be completed at the end of June, with flights scheduled to resume in July. We also asked King if there have been any change orders since the construction work started. But according to King, there have been no change orders to Paramount's contract for costs. However, there is only a change order for a time extension due to the Code Red shutdown and delays in shipping of materials and supplies, which have all contributed to the new anticipated completion date. Rest assured that TPA continues to conduct its due diligence with Paramount as they move forward with the project. We remain confident that at the end of the project, Ofu and Olosenga will have a safe and FAA-certified airport for our air travelers to use, said Director King. COVID-19 and the climate crisis have emphasized the need for home gardens as a way to bolster food security and community survival. While in Manua over the weekend, your news team also visited a project funded by the Department of Agriculture to better understand how home gardens can empower our people in the context of local food security. Food security is strongest when food is produced and distributed locally. Locally grown food is fresher and so more nutritious. It builds a local economy as money circulates to farmers and businesses in the area. Certainly, this is exactly what the Department of Agriculture staff are doing in Manua, teaching our people there to grow their own fruits and vegetables, thus providing access to local produce, which not only put less pressure on their finances, but also less pressure on the planet. Keeping a garden in your backyard doesn't just help with sustainability, it can also heal the environment around it. With many of the gardens located on customary land, the Department of Agriculture has negotiated access to gardens with the customary landowners, in some cases helping out the landowner with gardening labor in exchange for the use of land. The director of the Department of Agriculture told KVZK News in Manua that the demand for food is growing globally, and to meet this demand, agriculture needs to increase yields without compromising the ability of future generations to provide for their food requirements.
American Samoa's cumulative COVID case count since the outbreak is 5,909. During the weekly press conference today, Dr. Lovao said a total of 5,777 have fully recovered, so our active case count is 132. A total of 107 tests were conducted yesterday and only one person tested positive of COVID. There are 35 recorded cases of COVID in Manua, 25 in Faleasau and 10 in Ta'u. The Department of Health's Dr. Elizabeth Lovao has confirmed that effective April 12th, all travelers from Honolulu who tests negative on arrival are no longer required to do a second COVID test. Instead, they will be instructed to go home for self-monitoring and daily check-in for 5 days on the Talofa Pass. At the weekly media conference, Dr. Lovao said negative travelers are no longer required to go back on day 5 and 6 of home isolation to do the second test. Instead, they must check in on Talofa Pass every day for 5 days. With the new change, travelers who develop symptoms within the 5 days quarantine period will need to inform DOH. For travelers who will test positive on arrival, they are required to quarantine for 10 days, 5 days at the ACF, and another 5 days of home isolation. And finally, in our news from Apia, the village of Tafua from Savai hosted their Talamua last week. The village farmers showcased a variety of agricultural produce, including root and tree crops, vegetables and fruits, as well as display of beautifully woven fine mats and other handicrafts by the village women. The event was organized and coordinated by the village Talamua committee and High Chief Ulu Yakopo, who says all the agricultural produce displayed were grown and harvested from farms within the village. Ulu also stated that the whole of Tafua village has been organically certified. In organizing their Talamua event, they imposed a fine of 1,000 tala if a village member sourced agricultural produce for display from outside the village. The Prime Minister, Fiame Naomi Mataafa, congratulated the village for hosting a successful event and reminded the villagers to fully utilize the numerous blessings we have in our lands and environment, and most importantly, through our people. Talofa, here's your weather for American Samoa. For tonight, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, with east winds of 10 to 15 miles per hour. For Tuesday and Tuesday night, partly cloudy, isolated showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, with east winds of 10 to 15 miles per hour. For Wednesday and Wednesday night, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, with east winds of 10 to 15 miles per hour. Looking ahead on Thursday through to Friday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, with variable winds of up to 10 miles per hour. And that's the weather for American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa.
se ni matama. Wa mai o toli ni tai au. O manuia o matatu. Ele o le fola amata fo i tato wa onga ya amata fo i tato wa onga le tato pese tato te fata alofa fata se ni tai au ya talo alo mai lo di ma fata alofa mai ni tai au. Alo alo mai o tasi pese. Talo alo mai o lima fata alofa talo. Talo alo mai o lima fata alofa talo. Talo alo mai o lima, talo alo mai o lima, talo alo mai o lima, talo, talo. Wave your hands and say hello, hello. Wave your hands and say hello, hello. Wave your hands and wave your hands and wave your hands and say hello, hello. Pati pati matato tamaiti ia tau leo nei tai au wa mo wa tato pese fona na amata nafi ia lei ia da amata tato wa onga ia ni amata ina foi tato mata abu forma tato le sona e au la mon tato to e fa manatu ko la tato le sona na oina nafi ia male tato mata upu la foi tato mata upu le tato tana noa i ngale tato la papa Fuala au aina ese. Fuala au aina ese. O la ale tato le sona na tala no aina amna. Io e sa tato fa pase ngai tato fuala au aina sua malie. Ia ma tato fuala au aina mata. Wai loi foi tato fuala au aina. Ai me se fuala au aina mata wa tau le ba ai o to. Ale ala wa o tato. Ia o ngā te whala o aina mata, whai ei supo, whai ei mea ai. Ia o whala o aina sua malie. E masani ana ai e tātou le apu, ma le moli, ma le whaipula. E o ngā nā whala o aina i tātou tini. I oi, oka se au ngā, tau mawhai lava oi ia ai lava sau whala o aina sua malie, ia sau whala o aina mata i le aso. E tupula ia ai ale. Ia lo malosi awai nei maua bave o i wha mai, pesi mai. Ai me sea coronavirus lea, lita mai. Ia le, ia o tato le sona nei aso. La tato tau mawhai, e whai tau o tato whalau aina. Whai tato whai tau. O mai le tato whai tau nei teimi, ia whai loa fo i tato whai numera. Ia maea, ia o tato baba. Ai fo i lei lanu o tato whalau aina. Le Lali mo tato whanau aina lea. Ioe Israelu. Toi whai Israelu. O lale lano Israelu. Lanu vio le, le. O lea fo tato whanau aina lea. Broccoli, o le broccoli. Ioe, o lale lano. E lanu mea mata. O se whala o ina soma die, po se whala o ina mata. O le whala o ina mata le le. Ai a tato whala o ina lea. Masani na e tato, o le moli, lano na lanu. Io e lanu moli, e. La tato whala o ina lea. Fa ipula, e fa tasi, fa ipula, Masani foi na ai tato, ai foi tato le a onga, lalo na lalo. Sama le. E la tato whalau, aina lea. Aina te mate mai titilo. Tilo fōri. E tau e tato o le pepa, e whao mai whai e tato mea ai, Io e lalo na lalo. E lalo, ia le leita maiti. Ia ai tato whalau, aina iawa. O whai do atu nei tae au. La whai e tato whai tau, Se whai tau mai la pe fiela o whai o tato whalau aina. Ia, tasi, lua, tolu, wha, lima. E fia. E lima, La whai tato whai numera le. Lima, whai numera lima. E
tātou whalau aina e lima toi whai tau tasi tasi, lua, tolu, wha, lima. E fia, lima. A tango ni la ua ave ese whalau aina lea, e fia whalau aina lai toi. Whai tau, tasi, lua, tolu, wha, wha whalau aina lai toi. Ave ese la ea ule moli, toi fia tātou whalau aina i e toi. Whai tau, tasi, lua, tolu. Yei, ave ese foi la ea ule tasi le ua fia lai toi. Tasi, lua, e fia, e lua. Whao papua ia ea ule tasi le ua fia. Tolu, whai tau, tasi, lua, tolu. Ave ese la ea ule lua le ua fia lai toi. Tasi, a toi whao popo la ea ule lua lea ua fia. Tolu, a toi whao popo la ea uma le lua lea ua fia. Fia, lima le tele file mu, whai tau, tasi, lua, tolu, wha, lima. Ave ese la ea ule lua le fia lai toi. Tolu, whai tau, tasi, lua, tolu. Ave ese la ea ule lua lea ua fia lai toi. Tasi, ave ese la ea ule tasi lea ua fia. O le ai se mea, pati mai le o. Pati mai le o. E o lai pa o mai le o a stamalani. Toi pati mai le o. E le pa o le o ata maiti, e se ha. Langa o le o, e le ai se mea. Tasi pati, tasi. Lua pati, tasi lua. Pati mai le o. Pati mai le o. Thumbs up, hua. Thumbs up, hua. Ei, te le tātou, ata maiti. E o uman whai tātou tō, e se mai tātou whao popo. O lea la tātou wa o tātou lanu, ata maiti. Hau lava na, o na manatua pe tātou, ia tātou lanu. E se ata maiti, la lanu le ata maiti. Lanu mu, whai whaatasi, lanu mu. E, la tātou lanu lea. Lanu sama, toi whai, lanu sama. E ata tō lanu lea. Lanu moli, toi whai, lanu moli. E ata tō lanu lea. Lanu mea mata, whai whātasi, lanu mea mata. E ata tō lanu lea. Lanu viole. Pati, uma tātou. Te le tātou lo mana tua, pea tātou lanu. E lelei. O la whaawasenga i la tātou whalau aina ia. Ai tātou i lanu, ia ma whaawasenga i whalau aina. I lona lanu o uman whaelo atu. Ia ai tātou Israel foi le nena tātou mua ai. O la le lanu ni Israel. Viole. Sei sua la tātou po whea lanu viole. Viole leo. Di ai, sa o le siedi di ai. Viole leo. Viole leo. Ioi, pati o tātou. O tātou le leo tātou. Ia ai, o le whai pula. Lanu whai pula. Lanu sama. Lanu sama whai pula. Se whaawasenga la pe ese lanu sama. Sama le tamaiti. Ia ai, o la fo lanu lea. Lea mata. Sama lea tamaiti. E tutu sama le lanu lea. Ia ai, lanu mu lea. Ai ala lea. Sama lea. E sao. E thumbs up. Hua. Thumbs up. Hua. Ia ai tātou whalau aina lea. Broccoli. Bole broccoli. Lanu na lanu. Mea mata. Whaawasenga la pe se lanu mea mata. Lanu mea mata le tamaiti. Le ai, lanu mu lea. Ai lanu mea mata lea. Mea mata lea. Le ai, lanu lea. Moli. O lea, lanu mea mata lea. E sao. Pati uma tātou. E se le kokoto o tō. Ia. O le tātou pepa lea, e lanu mu. Pepa lanu mu. Le whaamai whai e tātou mea ai. O le lanu mu. Ia la su e la pese lanu mu tātou. Lanu mu lea. Ia ai lanu mea mata. Lanu mu lea. Ia ai. Lanu mu lea.
sa lanu ole pepa le male lanu ta to le oi ma lo la ma ta mai ti to ta sia ta to wala waina ole a fo le ngo moli e so mali oi ona na lanu moli fo le ngo e se fa vasenga la ta to pe sa to lanu moli le ya yo le lanu le io le ole lanu moli le ai fo yo lanu le me mata ole lanu moli le e te le tato pati uma na fa vasenga uma tato fo ala ina yo lato lanu fai fa tasi mai tato lanu mu lanu sama lanu moli lanu mea mata ma le lanu viole hey ho hey ho ye fo la tato pese fa malosi ai ma ya wa ino tato lanu ne yaso ya anu mo tato la au sau tato pese wala aina Etele fuala aina ese ola solo ile la ele mungu sama me amata e ai po isi lanu ese e au hamata ua mo itato tau sisile no tau mafai awala ba ole tau sina olo soi fua malo loina e mafai ona toe pa poisia o tulanga umawe ai ngao sia ina ia papa leni le tau mafai no fala au aina just get right, don't worry, be happy, pui ai fama, busy, e mate ai foi le coronavirus. Just get right, don't worry, be happy, pui ai fama, busy, e mate ai foi le coronavirus. Pati matato sama ki io tato le sona na matato ngaluenga fatino na ona nei fo yaso au le fo la o tai ona afa matala fo tato tala la tu at fo le no tato o fa pe pele o lofa ia po le afo se tato tala sama ia mo tato nei yaso ma lo tsa mai ti ia le tei fo nei o tato tala ya fa mai tala tato tai al nei au ina lea o fuala au aina fai fa atasti fuala au aina le leite o le ngona po le tala tu se tato le tai al nei o le au ina o fuala au aina ya si fa ai foi la tato po hafuala au aina nia a tala noa mai ai le tusi ia mana o fa sao le lau lofo tilo fa le ma e mai tau po hafuala au aina ia la tau mai tono tatu tala we sau ha o ina fuala au aina sanga sweet corn aina fa ai e fala au aina ia na e ai you ma ai ia e so malie te mangalo malo te ona ni o se fala au aina mata o se fala au aina so malie fala au aina mata tau na fa vela le oi ona fai le tatou na ai yui ai foi oi ile a
onga, e saa. E, e a whale lanu le sanga. Lanu sama, sama. Lei te le tato. Mau Kenny. Mau Kenny. Fai fatasi. Mau Kenny. Lei. O le pumpkin. A whaparangi o le pumpkin. E a wha Samoa. Sa mai. Mau Kenny. Lei. La falling on Mau Kenny. La poto. Poto. O se whala au sua malie. Po se whala au mata. Mata a. Whaavela le e oe. E kuka e tinapa tama. O nang whaile tatou na ai a. E sao. Waina ai se Mau Kenny. E koe nā fo ia. Ia fia ia au e ai se Mau Kenny a. Cabbage, kapisi. Kapisi. Na falling on kapisi. La poto poto a. Le halo na lani. Mea